Hello dear students, welcome to my channel. So ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊನೆ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 2 mark 3 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 days ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಓದಿದೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 mark ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 3 questions ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಈಗ ನೋಡಿ ಕಷ್ಟ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ಅವರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 15ಗೆ 15 ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ 5 mark ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ 2 mark 3 mark ಕೂಡ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 2 mark ಅಲ್ಲಿ 10 mark ಬರುತ್ತೆ, 3 mark ಅಲ್ಲಿ 15 mark ಬರುತ್ತೆ. 25 plus 15 ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 14 mark ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, MCQ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 3 model ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100% ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 mark 3 mark ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Two mark 3 mark question, first model question paper. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓದಿರೋದು ರಿವೈಸ್ ಆಗೋದು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಇರುತ್ತೆ. State and explain ನೋಡಿ. State and explain Gauss's law in electrostatics. So statement ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, the total electric flux through any closed surface. Total electric flux through any closed surface is equal to 1 over epsilon naught times net charge enclosed by the closed surface. So andre phi is equal to 1 over epsilon naught into q. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ 1 mark, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 1 mark, 2 mark ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 mark. ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ the average velocity ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. average velocity with which free electrons in a conductor
conductor get drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ 3 electrons in a conductor get drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field. So mobility ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? mobility, so this is the drift velocity. So mobility is the ratio of mobility is the ratio of drift velocity of current carrier to the applied electric field. Okay, formula mu is equal to Vd by E ಬರುತ್ತೆ, right? So next question number 23. ನೋಡಿ ಇದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇದೆ. A long air core solenoid of 1000 turns per length. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ small n is given 10 power 3 turns per meter, carries current is given, that is 2 ampere. The magnetic field at midpoint on its axis. What is the formula? B is equal to mu naught Ni. Okay, mu naught andre 4 pi into 10 power minus 7. Small n is 10 power 3. Okay, so this is 2. 4 into 4 pi 12.56 ಬರುತ್ತೆ. So 12.56 into 2. 12.56 into 2. So 25.12. 25.12 into 10 power minus 7 plus 3 minus 4. What is the unit? Tesla. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ನಾನು 2 mark 3 mark ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next question number 24. Give the principle of AC generator. So why is a current induced in an AC generator called alternating current? Okay, what is the principle of AC generator? Principle in Bharate. AC generator works on the principle of electromagnetic induction. So matte innond part ide. Okay, why the current induced in AC generator called alternating current anta yaake heltivi andre, so as the time increases, the magnitude and direction of current changes with time and polarity reverses periodically for a very off cycle. So that is why ಅದನ್ನ ನಾವು alternating current ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ, the magnitude and direction of current, changes with time, and polarity reverses periodically for every off cycle. Okay, so ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Question number 25. Nodi, ಎಷ್ಟು simple ಇದೆ. Write any two uses of UV radiations. So UV radiations ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So highly focused UV radiations used in the treatment of eye surgery. Eye surgery ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So in eye surgery, used in eye surgery. So in drying fruits, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಯೂಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ರಿಯಲ್ ಜಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜಮ್, ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಜರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಜರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಜರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. So next question number 26. Name the objective used in refractive type telescope, reflecting type telescope. So refracting type telescope ಅಲ್ಲಿ objective lens ಬಂದು convex lens. So convex lens ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. So reflecting type ಅಲ್ಲಿ concave mirror ಬರುತ್ತೆ. concave mirror. concave mirror ಬಂದು objective ಆಗುತ್ತೆ. The next question number 27. Write the two conditions for total internal reflection to occur. So two conditions. Number one, the ray should travel. The ray should travel from denser medium to denser medium. The ray should travel from denser medium to rarer medium. The ray should travel from denser medium to rarer medium. Second one, the angle of incidence in the denser medium. The angle of incidence in the denser medium. Angle of incidence in the denser medium should be more than the critical angle. Okay, the angle of incidence in the denser medium should be more than the critical angle. Very important question. The ray should travel from denser medium to rarer medium. First condition, and the denser medium to rarer medium ಹೋಗ್ಬೇಕು. Second one, the angle of incidence in the denser medium, that should be more than the critical angle. So next question number 28. Okay, name the majority and minority charge carriers in n type. Just a simple question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು semiconductor electronics ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So in n type, majority charge carriers in n type ಅಲ್ಲಿ majority ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? majority charge carriers electrons, correct? majority charge carriers or electrons. So minority in n type, minority charge carriers are holes. So I'll get 2 mark questions ella complete ಆಯ್ತು. So ಈಗ 3 mark questions discuss ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು very important repeated 3 mark question ಇದು. Write any 3 properties of electric field lines. So number 1, electric field lines start from positive point charge, terminate on negative point charge. Electric field line start from positive point charge and terminate on negative point charge. So electric field lines never intersect. Electric field lines never intersect.
never intersect with each other. But the electric field lines never be closed loops. Electric field lines never be, closed loops. So, number of properties ಇದೆ. So, electric field lines directed away from positive point charge. Electric field lines directed towards negative point charge. ಮತ್ತೆ electric field lines are closer where the electric field strength is stronger. Electric field lines are spread out where the electric field strength is weaker. Electric field line, start from positive, terminate on negative. So the complete agade. A tangent drawn at any point on the electric field line, which gives direction of electric field at that point. Okay. But the electric field lines contract the force of attraction between two equal and opposite charges. Electric field lines will exert lateral pressure on each other, which represents force of repulsion between two like point charges. Direction of electric intensity is always perpendicular to the surface of positively or negatively charged spheres. Number of properties ಇದೆ. ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಪೋಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 1 or 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಆದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 ನೋಡಿ. obtain the expression for effective capacitance of two capacitors are connected in parallel. So let us consider here two capacitors connected in parallel. Nodi, connected in parallel andre positive plates of two capacitors connected to one common point, negative plates of two capacitors connected to another common point. Okay, so this combination is connected to battery and through a plug key. So this is connected to battery, okay, through a plug key. Right? Okay, so this is plus, minus, this is positively charged, this is negatively charged, this is positively charged, this is negatively charged. So when capacitors are said to be in parallel, positive plates are connected to one common point, negative plates are connected to another common point. If the capacitors are connected in parallel, okay, potential difference across each capacitor ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ same. Okay, but charge on each capacitor ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, charge on each capacitor is different. Okay, so ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ net charge Q is equal to Q1 plus Q2. So charge on C1, that is Q1 is equal to C1V, and charge on C2, Q2 is equal to C2V. So now the two capacitors are replaced by a single capacitor. Two capacitors, equivalent circuit on the draw ಮಾಡಬೇಕು. Two capacitors are replaced by a single capacitor. So that is having equivalent capacity. So that is CP. So this is CP. Okay. Same potential difference B. So this is plus. What is this? Minus. ಇದು equivalent circuit ಆಗುತ್ತೆ. So if two capacitors are replaced by a single capacitor, then Q is equal to CPV. So call this is equation number 1, call this is equation number 2, call this is equation number 3, call this is equation number 4. Now equations 2, 3, 4 in equation number 1. So then we will get CPV is equal to C1V plus C2V. CPV, so V common, C1 plus C2. So VV ಏನಾಗುತ್ತೆ cancels, and CP is equal to C1 plus C2. ತುಂಬಾ simple derivation.
capacitors in series, capacitors in parallel. ಎರಡು practice ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ E is equal to minus dV by dr, very important. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದು capacity of parallel plate capacitor, capacity of parallel plate capacitor. So ಇದೆಲ್ಲ 3 mark. So number of times ಏನೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, number of times ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. What is Lorentz force? Write its expression and explain the terms ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So Lorentz force ಅಂದ್ರೆ the total force acting on a charged particle. Total force acting on charged particle moving in a region. Total force acting on a charged particle moving in a region where both electric and magnetic fields are present. Total force acting on a charged particle moving in a region where both electric and magnetic fields, both electric and magnetic fields are present. But a statement is very simple. Total force acting on charged particle moving in a region where both electric and magnetic fields are present. So formula in brother, F vector is equal to QE vector plus Q of V vector cross B vector. So where Q is charge on a particle, So V is velocity of charged particle, V is velocity of charge particle, E is electric field, and B is magnetic field. B another, magnetic field. So E is electric field. Okay. So next question number 32. Write any 3 differences between dia, para. Very important. Okay. Repeated question idu. Okay. Number of times exam alli kelidare dia and para. So neat agi ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಯಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಪ್ಯಾರಾ. ಸೊ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಯಾ is less than compared to air. Magnetic flux density inside the para slightly more than in air. So e point mind ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಸಿಂಪಲ್. mu is more than mu is less. mu ಅಂದ್ರೆ ಏನು? permeability ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ability of substance to allow the magnetic field lines to pass through it. ಅದು air ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ mu is less than mu naught. Early point, mu is more than mu naught. This mention ಮಾಡಿ ಸಾಕು. Second point ನೋಡಿ, mu r is less than 1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ mu r is mu divided by mu naught. ಯಾವಾಗ mu less than mu naught ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ mu r ಏನಾಗುತ್ತೆ? less than 1 ಆಗುತ್ತೆ. mu r less than 1. So ಇಲ್ಲಿ mu r is slightly more than 1. Okay. So ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, mu r is equal to 1 plus chi is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? mu r minus 1. So less than 1 minus 1 ಅಂದ್ರೆ negative. Chi is small and negative. Okay. So ಇಲ್ಲಿ chi ಅಂದ್ರೆ magnetic susceptibility. So this is magnetic susceptibility. So chi is small and positive. But the intensity of magnetization
intensity of magnetization, M or I, is also small and negative. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ intensity of magnetization is small and positive. ಮತ್ತೆ ಡಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ independent of temperature. It does not depends on the temperature. Andre as the temperature increase ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, temperature increase ಮಾಡಿದ್ರೆ, so magnetic susceptibility ಏನು ವೇರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, it will remains constant. Okay, chai versus C ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾ ಅಂದ್ರೆ as the temperature increases, the magnetic susceptibility of paramagnetic substances inversely proportional to absolute temperature. Actually this is called Curie's law. Okay, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. So it does not obey Curie's law. ಯಾವುದು ಡಯಾ does not obey Curie's law, para obeys Curie's law. Number of differences ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಓಕೆ, so next question, describe an experiment to demonstrate the phenomenon of electromagnetic induction using Bohr magnet and coil. So simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ this is Bohr magnet and coil ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so a coil of wire is connected to a sensitive galvanometer. Coil of wire is connected to sensitive galvanometer. ಈಗ ಒಂದು Bohr magnet ತಗೋಣ. What is this? Bohr magnet. Okay, this is Bohr magnet. ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ when coil and magnet are at rest, there is no deflection in the galvanometer. Point number 1 in ಬರೀಬೇಕು, coil and magnet are at rest, there is no deflection in the galvanometer. Point number 1. So when magnet is thrust into the coil, galvanometer shows momentary deflection in one side. Second point, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. When coil and magnet are at rest, there is no deflection in the galvanometer. Point number 1. When magnet is thrust into the coil, galvanometer shows momentary deflection in one side. So magnet is taken away from the coil. Again, galvanometer shows momentary deflection, but in opposite direction. So our 3 points ಬರೀರಿ, ನಿಮಗೆ complete 3 mark ಬರುತ್ತೆ. Okay. So next, describe an experiment to demonstrate. ಆಯ್ತಲ್ಲ, write the three postulates of Bohr's atomic model. So Bohr's atomic model ಅಲ್ಲಿ number of postulates ಇದೆ, 5 postulates ಇದೆ, important. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, atom consisting of central positively charged nucleus. Atom consisting of the central positively charged nucleus. So where protons and neutrons are there and electrons are revolving around the nucleus in different circular orbits. That is point number 1. And if the electron is revolving around the nucleus, it requires centripetal force that is given by electrostatic force of attraction between electron and nucleus. So in the equation, mv square divided by r is equal to 1 divided by 4 pi epsilon Ze into E, Ze square divided by r square. Okay, so next one, electrons revolve around the nucleus only in certain permitted orbits. Such orbits are called stationary orbits, that is also called non-radiating orbits. Okay, electrons revolving around the nucleus only in certain permitted orbits,
such orbits are called stationary orbits, that is also called non-radiating orbits. Okay, and the total angular momentum of revolving electron around the nucleus, that is equal to integral multiple of h divided by 2 pi. So n is principal quantum number. Okay, and last one, electron in a stationary orbit does not radiate energy. Electron in a stationary orbit does not radiate energy. If it jumps from higher energy level to lower energy level, it emits energy in the form of radiation. And E2 minus E1 is equal to h nu. So nu is equal to E2 minus E1 divided by h. So this is Bohr's frequency condition. This is Bohr's quantization rule. What is this? Bohr's quantization rule. And this is Bohr's frequency condition. Bohr's frequency condition. So points ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Next question number 36. Find the energy equivalent of one atomic mass unit, first in joule and then in mega electron volt. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 AMU. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್, energy equivalent of 1 AMU is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? AMU into C square. ಓಕೆ, AMU ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 1.6605 into 10 power minus 27. C ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ 2.9979 into 10 power 8 ಬರುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಜೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1.6605 into 2.9979 into 2.9979 14.923 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 14.923 10 ಪವರ್ ನೋಡಿ -27 ಪ್ಲಸ್ 16 ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -27 ಪ್ಲಸ್ 16 ಅಂದ್ರೆ 11 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, -11 ಜೂಲ್ ಇದು. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 14.923 10 ಪವರ್ -11 ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.602 into 10 power -19 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 14.923 divided by 1.602 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 9.31 ಸಾಕು. 31 into 10 power 19 minus 7 ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ 10 power 2 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 931 into 10 power 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 931 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಓದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಎಷ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.